friends and colleagues, Pandit Sarvepalli Radhakrishnan used to have unwavering faith in teachers. In India, we celebrate Teachers' Day 5th September. As we all know, he was born in Andhra Pradesh 1888. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a philosopher, well-known teacher, writer and politician. He was the second President of India from 1962 to 1967 and first Vice President of India from 1952 to 1962. He was also a professor at Oxford University. As a writer, his objective is mainly to spread Indian culture. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was known as the bridge builder between India and the West. He led the Indian delegation to the UNESCO. Radhakrishnan was awarded several prominent awards during his lifetime. He conferred on Bharat Ratna, the highest civilian award, in 1954. Since childhood, he faced the challenges with resilience and determination. His teaching approach was significantly marked by a profound commitment to his students' growth. He did not just teach subjects, he instilled a love for learning. His students revered him not just an instructor, but as a mentor and guide. Pandit Radhakrishnan's pursuit of knowledge was never unwearied. All the time, he exhibited an insatiable curiosity, unquenchable thirst to understand the world. His life reminds us that knowledge is not just a tool, it's a treasure waiting to be unearthed. Since 1962, his birthday has been celebrated in India as Teachers' Day, and today is 136th birthday. Radhakrishnan strongly believed that teachers should be the best mind in the country. सर्वे वेद विद्यासूराः सर्वे लोकहितैनताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे सुगणिता गुणैः. సమస్త వేదముల యొక్క సారాన్ని తెలిసిన మహాజ్ఞాని, సమస్త లోకముల యొక్క హితాన్ని కోరే మహామనిషి, సకల జ్ఞాన సంపన్నులు, సకల శుభాలకు నిలయమున విరజిల్లుతున్న గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి నా శతసహస్ర ప్రణామములు. Now, Jyoti Prajwalna. Let us invoke the blessings of Almighty by lighting the lamp. It is my great honor and privilege to call upon stage our visionary Sri C.H. Prakash Garu, Joint Secretary, Sri Prakash Educational Institutions, to light the Jyoti. And I also request all the heads of Sri Prakash Institutions. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now it's time for panel discussion. Our panel members are going to express their thoughts on what is the role of a teacher in his or her classroom as artificial intelligence starts delivering many things he or she does today. Before inviting the panel is being moderated by Sri M.V.S. Murthy Garu, Senior Principal, Sri Prakash Educational Institutions. I would request sir to come on to the dais to moderate the discussion. Sir, could you please? Now, it is pleasure to invite our panel members on stage.
Namaste. As you are all aware of the topic assumes that AI is going to definitely be there in the classroom and teacher also will be there in the classroom. It's not a question of what will happen to the teacher when AI replaces. No, AI comes to the classroom and teacher also is present in the classroom. But if AI does most of the jobs which the teachers are doing now, what will the teachers do? What will be the role of the teachers when AI comes to the classroom and does many of the duties which we are currently doing? This is the topic of discussion today, and most of you have already responded to the online form. You have expressed your opinions on this topic, and of course now it's the turn of the panelists to express their opinions. Sushmita ma'am, what are the duties you think AI will be able to do which teachers are currently doing? So, namaste everyone. A very good evening. Myself Sushmita, and I think that AI is not doing anything which teachers are not. AI is not doing anything which teachers. Okay, actually I would like you to list out the duties which we do and which among them AI is likely to take up in a more efficient way. Sarvepalli ma'am. Namaste and good evening everybody. Yeah sir, actually AI and the teacher synergistically both have to work, both have to function in the classroom. The role what a teacher is obviously a facilitator, but it is just like a mom serving the food to the children, whether it's from restaurant or it's street food or it's home food. She is the one who decides whether, what, how much to whom, the quantity or nutrition, whatever, timing. In the same manner, when the AI is there along with the teacher, the curtailing of the content and the ethical responsibility, and we can also say that it's like maintaining a balance between the traditional way of teaching and it's a paradigm shift with the modern devices, wherein the content and the conduct both have to be maintained by the teacher only by using AI. And what are the things she or he can take from the AI is to given the data, that can be used for the data of the children and also for the content delivering and make it individualized, a personalized learning for the children. And out of that, the skill level, the abilities of the child also can be quickly monitored, but with the help of the AI, wherein right now we take a lot of time. So I think this will help in one way from the teacher side, and also the children can be given the training, individualized training, wherein we can concentrate more on few topics where teacher has to explain, because content is more in that, and nowadays they are readily available for this generation. So now I think I'm up to Fabrice, I think we are still not addressing the question. The question is, what are the duties that we are performing now, and which of these duties will AI take up? Can you let us confine to the list? Let us elaborate later. List of our duties, which among them will be taken up by AI? Sure, sir. Namaste all. Like we plan lessons. We go to a class, we plan a lesson, and it can be done by AI through intelligent tutoring system. We evaluate the student. That evaluation can be done with the help of AI. Students submit assignments to both us. Objective and descriptive. Can AI evaluate both objective and descriptive? Yes, sir. Because the submission will be done online. So the online assessment is assessed with the AI tool. Yes. Precisely speaking, in AI there are two coins. First coin is AI, completely it takes into account. There is no human intervention.
The other coin is, it does take input from us, it uses an algorithm and gives us output. So there are two. Again, you have mentioned lesson planning, Lesson planning, assessment, evaluation. What are the other duties? feedback. It also gives us feedback. Okay. But here there must be an involvement of teacher to give some input to AI. AI requires input that has to be given by First, teacher we shall again. list out the duties. Right. So feedback, It supports us, it mentors us, supports the student supports the student. and mentors. In which way? By It- giving the feedback yes. and evaluation. We have already evaluated. It takes the count, it statistically evaluates the previous performance of a student and it gives some tips how a student can perform well. So it gives way forward. Yes. That's what we call feedback. Feedback. Or instant. Feedback way and forward. control. Okay. Fine. Any other things that are we doing only this? Curriculum designing, sir. Curriculum designing, okay. So mentorship, personalized learning. Curriculum design is mostly done by the universities or the boards and all that. Right? See, but so like our institutions, we have own curriculum designing, sir, right? Okay. Based on the students, like a personalized It's learning. not just deciding the course, you are talking about the curriculum design. Yeah. So based on the students, we design the courses. Fine. So curriculum design. So one-to-one mentorship we will provide. Okay, personalized learning. Personalized learning. Are we able to do this? Yes, Okay. like Okay. second one. So conduct the exams. So like we will get the immediate feedback based on the inputs given to the AI. Yeah, we set question papers and We will set the question papers. AI Sometimes we will provide the inputs to the AI to generate the question papers. okay. So that AI will do. I'm surprised we are not talking about teaching. Sir, already my friends have already listed about the things that are done by AI. Now let me add that are the things which a teacher is doing is we are providing or we are making them to communicate. We are making them to reflect. We are making them to analyze, think. Because as a teacher, my motto is to make the student to think. I think a teacher can do it far better than any other technological tool. That is the one of the aspect which we give more importance in a class. If you ask an AI any doubt or any information, it will provide the entire information. But there is no scope for any student to think or analyze. So we also provide an information, but we'll also give us time for him to think and to respond, and at the same time he will also get a time to analyze. And also we'll make him to participate in many activities which may help him to communicate or which may help him to develop, learn manners, ethical manners or behavior manners or whatever it may be. So these are the additional things which we are doing for the AI. AI is giving a lot of information. It can conduct assignments, it can analyze, it can interpret. It also helps us to prepare question papers. It also helps us to do in many things. But far better than AI, a teacher can do all these things. So we make them think, reflect. Yes, sir. He is reflecting, analyzing, interpreting. Which you feel AI will not be able to. No, sir. It may reflect, but the reflect may not be 90% or 100% suits to a particular student. It may not. And again, if some ethical leaks or ethical decisions or decision making skills, and also skill development. Skills. Suppose if he has to if he has to do good in his next generation, means next life, after schooling, he has to earn some livelihood for his family. So those skills he is learning in the school with the help of a teacher. I think it's my opinion. Okay. Anything which you would like to Yes, add? sir, I would like to add. Namaste everyone, I am Pravina from Tuli CBSE. So the list of the duties teacher does in the school. First it starts with teaching moral values. The day starts with teaching moral values, followed by designing lesson plan,
guiding students, making them participate in activities, training them in extracurricular activities like for different competitions, elocution, debate, games, sports. So training them in different events, updating papers, giving revision to the students, and listening to the problems they faced in the whole day. We have a reflection time where child will share the learning outcomes, what he or she learned in the day. At the same time, we teachers also listening to the problems faced by the student with the co-students or with the subjects, giving emotional support, fostering creativity, developing social skills, encouraging teamwork, group work, administrative works, grading, assignments, checking their work accuracy. There are a lot of things we teachers are doing apart from our subject teaching or discussion with the students. Wonderful. It gives some pride in doing all this. Now, which among this can AI do? Yeah. GradeScope is an AI tool which is used for grading assignments. We can upload the attachments or essay ratings of the students. There the grading can be done by the tool GradeScope. There are many wonderful tools in AI. Actually, to speak or to be frank, we might have used only ChatGPT, which is the basic AI tool, that too for personalized learning. But how many of us does know that ChatGPT can be used for grading the assignments? I bet most of us doesn't know this, right? We go to the ChatGPT for just knowing the information, but most of us doesn't know that it can grade the assignments. Trust me, it is a beginner tool. There are many tools like QR, Carpoid, Eduide, GradeScope, CourseBox, Marker R. These are many wonderful tools which help us to do many of tasks. First thing is grading. Second thing, generating assignments, worksheet generator, translating the text into simple languages or the language where the child is available. This is where AI is enhancing personalized learning based on the student needs, at the pace of the student's learning, and summarizing the text in the textbook or from the YouTube videos, text leveling. For example, in the textbook we have content with difficult terminology. We can use AI tool where the same text can be converted in the simple format where the child can understand based on his or her level. And I am using Magic School AI, which is the AI platform, where different tools are integrated in this. I have used a lesson plan generator where wonderful lesson plans have been generated. We teachers are spending most of the time in preparing lesson plans, in generating lesson plans actually. We are not doing the task just in 10 minutes. We are taking hours of time to generate a particular unit plan in a chapter. So how much time we are investing in generating a lesson plan? That can be done by AI tool. We are preparing a worksheet. We are preparing assignments. Those can also be done by AI tools like CourseBox can generate long assessment worksheets. There is Mark R, which is an AI tool. It can be used to generate open-ended questions and also it gives a detailed feedback. AI tools are not only just to grade the objective part, there are certain tools which can grade even essays. What do they check in the essays? For example, we can attach multiple essay piles of papers in that particular tool. What it will check means spellings, accuracy, whether the child has written on his own or not. AI content detector. GPT-0 is an AI content detector which is used to detect the plagiarism. Whether the child has written on its own or is it AI writing. Because we have ChatGPT, we can type the question, we can get the information. The same we can copy paste. So this AI content detector helps us to find out that. Fine. So now AI sounds like more of a friend for us. AI sounds more of a friend, but I would like to add one more point. Last, it is we who has to check the accuracy and relevance of the data provided by AI. So we have to use it as a supplement, not as a sole source for the holistic development of education. I think at the outset,
I have started with the statement that in a classroom AI is going to be there and teacher is going to be there. In this context, when AI does many of the duties which we do, what would be our role? Then the teacher role transforms from knowledge provider to facilitator, mentor, guide, who focused on motivation, fostering creativity, making child developing independent research skills in the child, giving emotional support, develops social skills, and contextual understanding, promoting contextual understanding. Fine. You have mentioned a few words, coined a few words like mentoring, guidance and all that. I would like each one of you to elaborate on one of those things which only a teacher can do and improve his or her efficiency using AI. Right. How would you take the inputs from AI and how are you going to make your presence felt or important in the context of the classroom using that? How are you going to aid the development of student? Ultimate aim is to develop the student. So how are you going to aid using AI? I mean, like ma'am has mentioned a few words. Each one of you can. Yes, even before sir. In the reverse order, like we'll come from NSR Murthy sir to this. Sir, some decision making things. Suppose a student is facing a problem, there is a group activity is going on, one of the student is not able to complete his part. Suppose there is a student activity or a student has to submit a project by a time and a group of 3 members has to submit that. One of the member is not able to complete his task within the time because of some his personal problems. Now a student may also already contacted means what are the things, because now a student is in a dilemma whether to help this friend or not. Suppose if she helps to this friend, the others will think that why I have done like this, means maybe if I have done it a little bit later I may also get the help from this girl, or the next time whenever they got an opportunity they intentionally they may lack the thing, they may skip, they would like to skip the things. So at this dilemma, a student may be in a dilemma where I think she need a personal guidance by his or her teacher. Because if you go to AI, it may suggest you numerous alternatives. It may suggest numerous alternatives, but selecting one of the reliable alternative to her age or to her capacity, it may be and out of her thing. So in that case, if she consults, if the takes advice of a teacher, maybe it will give us a better result, which may solve this dilemma. Before we discuss further, I would like to clarify one point, that let's not look at AI as a content provider or a search engine, like even ChatGPT, right? So it is not that it gives different content and we have to choose one from that. So that's what Google is even doing, right? But AI is ahead of that, and it is not just content provider. As Ma'am has mentioned, there are many operations which it is going to do. So can you please elaborate on the question I should answer for this? So let me take my subject, analytical ability. So if I search any question, I will get that information. Like analytical ability is 2 parts. For university level examination, they will conduct exam for 5 marks or 10 marks. For a competitive examination, it is a matter of 1 mark. If I search any question, I will find the answer for only 5 marks. So like whatever the AI or any Google search engine never provide the exact answer, but they never teach what is the approach for the question. Here my role, I will teach the students for the approach only. For example, let me take a 1 quadratic equation like x square plus 5x plus 6. So if I search that question, definitely I will get the answer for 3-4 marks. But come to the competitive examination, approach is important. See, AI provided that information, but what I do in the classroom means I will teach them the analytical ability, like see what I call as a critical thinking. See, we can solve that question without going through the long procedure. I will teach them how we are separating into the factors, how should we consider the symbols, how we will get the final result.
So in my opinion, AI will provide that information, but I use it to teach with critical thinking. So critical thinking is most important to get proper learnings. So that's my opinion for your question, sir. So, with the advent of AI, will thinking get affected? Like, will students stop thinking? Will teachers stop thinking? Or will principals stop thinking? And depend on AI for everything? AI doesn't give a single answer, sir. It gives you multiple answers where you have the ability to choose one among them. So in the classroom, with AI and with the teacher, both are in class. So the choice lies in the hands of teacher. Even before analyzing, evaluating and all these things, there are multiple AI apps there. Tools are there, apps are there. So first ultimate role of a teacher is to select one best among them, which gives us much productivity. So specificity is important. Every AI gives you the answer. Which AI, which platform is suitable for which subject is to be dealt with the teacher. Teacher has to work, reskill and upskill. He has to choose one particular app or like for example Slides AI. I use Slides AI to make a PPT. On the other hand, if I need to write a document or something, I'll give inputs to the Meta AI and it generates me content. So basing upon the need, you need to choose an app that best fits you in your class. That's important. When it comes to, the question is to you, Sailja ma'am. When it comes to language, in case of creative writing, students are supposed to think and write on their own, express their opinion. But now they can go to the AI and give some inputs and they get the necessary essay. But how would a teacher assess this originality of the work? Actually, with a human, this thing, what I feel and that experience, we generally rely on the spoken and oral things what children speak, generally whether, though they have written very beautifully and whatever we see, everything is correct. But we have a doubt that this child in the class, he or she doesn't speak and whenever speak that things are not good, then we get a doubt, right? That is a tendency what a teacher has. So let us think on the other side, vice versa. So recently what I found is, there are many AI apps nowadays. The language nuances, for example, when somebody speaks mood, like we have criteria for the pronunciation and the punctuation, accent, and the topic relevant words we see an oral test and all. So for these nuances with more criterion, the rubric it will take and it records when they speak. It records when they speak and everything is the data it provides us. Now, what we identify the child every day, so where we get in very less time, I think that can be done. You asked me for writing, I'm telling you for speaking, because I recently learned about this, so I want to share it with everybody, and definitely it works. And maybe AI tools, the imagination of a child where teacher has to, he or she only has to intervene there. So as ma'am just told, it is the teacher who has to decide when, where and how to grab that AI. Like chalk piece is there, but we decide, right, when to use it on the board, when we have to write. The same thing AI tool also I feel. But definitely a lot of learning about AI is required. Being a high school teacher, whatever I have used previously with that little knowledge and recently now what I got an opportunity to learn more, definitely it helps. But a teacher is a teacher and it is like complementary. Teacher job is the same, sir, but that what you can say is the time where the teacher is using more on different things that can be reduced so that the personal bonding with a child and a teacher can be increased. The teaching part can be more. That can be increased and we can take the help of AI for that. That is what my experience is. Smita ma'am, what would be the relevance of homework with the advent of AI, right? Whatever you give, children may just get it from the system and then
but What, we do what sort of homeworks are we supposed to give now? maybe we can ask them to, we know our children's better, and maybe we can ask them to write something which is more creative, maybe like writing it in their own words, and also checking whether they have, as per the knowledge that we know about the students and all, maybe we can check with them whether they are writing it correct or not. We actually know that's called flipped classroom. Like teacher uses to do what student does and student does what teachers does. Actually the traditional model. So now flipped classroom, for this answer I am giving my perception. So whatever you use it to do in class, that can be given as homework to student. Like to trigger curiosity, you can like allure the student towards AI using that tool. It will be helpful, sir. Because like on the previous day I will be telling them tomorrow I shall be discussing this topic. You find this app called something AI, Meta AI or ChatGPT, whatever it is. You get some valid answers and you come. And that search particularly, when he does the app installation and he does searches, he gets multiple answers. The curiosity definitely gets triggered. You can use it like that. And other day in the classroom, you can make an activity with the student. That can be a sudden debate, that can be sudden role play. You can also make the student, like you can have a peer discussion with the classmates and teacher being involved. So these traditional methods, a blend of both will be going in. Okay. So, I understand that you have done some research on AI tools, and you also know many of your colleagues and what are the techniques they are using and all. What percentage of the available tools do you think we are using right now? Each one of you just express, give one number, don't elaborate, just give your percentage. Just numbers, sir. Google, YouTube, ChatGPT, No. 80%. Okay. We are using, our colleagues and all are using 80%. Yes, sir. Okay. No, sir. There are many tools are provided, but we are using, I think we are aware of only 10% of the tools that are available, totally available. Okay. See, we are very familiar with three major tools only, sir, but I observe from all the faculty members. Three. Okay. How many will be available in general? Three people are aware. Three tools. Three tools. How many are available as such? How many tools are available? See, we are not sure with exact numbers, sir. Why? Because based on the industry, based on the learnings, so we have a different tools. Sir, For example, I'm like, if I want to go for any presentation, I majorly depends on 5 different tools, sir. So one is beautiful.ai or Canva. Just let me finish. So for presentation part, second one, after the presentation, I will go through that grammarly. Third one, for conducting a quiz, I'm very familiar with Mentimeter, sir. Mentimeter. So it's a game-based quizzes. And finally, Cognin for the feedback and evaluation. So I am very familiar with these 5 tools. There are many AI platforms. If you take one platform, almost 20 plus tools are there in one platform. So how much of that are we using was the question? You said To be 80%. frank, only ChatGPT is the aware tool for the teachers. To be frank, there are many other tools. We are expected to be frank. These days Meta AI also I guess. But hardly it's 2%, sir. Okay. We are not. 2%. Okay. And sometimes I feel teachers are more creative than AI. So we don't need AI. We need, but then it depends on whether they choose it or not. No, the question is simple. How much of the available AI tools are we using? More than 50%. We are using more than 50%. I'm talking about in general. Are we talking about yourself? No, sir, about everyone. Even now in WhatsApp, we do find the Meta AI at our fingertips. Yesterday's observation, I have seen one particular observation from this survey. Our teachers are more concerned about integrating AI in the classroom. And major 2 concerns were like the student-teacher bonding will be like diminishing, that thing will be diminishing. And other factor is social empathy skills will be gone. So the teacher... In fact, what I have observed is
there is a close contest there. 40% felt that the bond will be strengthened. 37% or so felt that the bond will be weakened. So there is a... So why will be the bond weakened when you over-reliant on AI? When you are showing over-reliance on AI, then the bonding will be low. If you balance and strike a balance between both teachers' involvement and AI involvement, particularly there will be student involvement. These social skills and empathy skills also, you can inculcate activities like extension activities, social activities, taking them outside the classroom to clean something, or giving them awareness, providing sensitivity towards the environment, social issues. You can get it also. Now it's we'll take some 3 questions from the audience. Namaste all. The basic question was, the very basic question was that how many maybe tasks are the ones which can be replaced by AI, the task of a teacher that can be replaced by AI. And we had a wonderful discussion also. But one thing I would like to ask is, how far is AI going to help in emotional quotient? It's one of the basic things that as teachers, because we are dealing with humankind and our bonding with the students is very important, and emotional quotient is very, very important in the field of education. So what could be your take on this? That is what AI cannot fulfill all the responsibilities that a teacher does in the classroom. That is how we are transforming our role in giving emotional support to the child, which can be happen with the human touch, human contact, not with the machine, even though it simulates human intelligence. So we can take it as a con of AI actually. So you mean to say when question paper generation is done by it, evaluation is done by it, feedback is given, reports are given, then a lot of Bull's work is done and we can actually focus on how to take the student forward from there. Oh, so emotional intelligence can be fed. It's like a new discipline now. Emotional intelligence is a subject now and it's a discipline. So algorithms are designed to inculcate emotional intelligence into AI also. So they're not leaving that as well. I feel that when We it comes cannot to claim our monopoly over it. So AI tools are designed to address emotional intelligence as well. It's about developing our own skills to match this. It can't just exactly no, sir, like a teacher, it won't AI support, is an but it input-output based operating system, sir. So if you can put what you are expecting from an AI, means if you are giving clear prompts or clear commands, clear instructions, maybe you get 100% or 99% accurate answer. But when it comes to emotional things, So if I give inputs of my emotional problem. No, that's what, if you, first you have to decide. First you have to decide what call you are going to take. Again, if you are in a dilemma, that's why AI is not able to support you, because you are not confident on which call you are going to do. You have plenty of options available to you. So you are in a dilemma, that's why you will get dilemma answers. Again, I don't want the whole discussion to be AI versus teacher. It is about AI and teacher. Maybe better learning. Question from audience again. Sir, actually for my health I should do exercise for my body fitness. At the same time, I want my brain also to be healthy. So for that I require some exercise. If I use only AI tool, is it helpful to my brain health? I mean, whatever I want, I should use my brain. Then it will be healthy until. I think this question is raised like, will it stop our thinking? Yes, sir. Will it help our thinking or will it reduce our thinking? Yes, exactly. Okay. Not only technology, even drugs also, medicines also, if you are over-reliant on that, they are of no use. If you are concerned moreover about your emotional intelligence and emotions, why are you depending on it? Yes, exactly, ma'am. Actually, I have calculator. If I want to do any multiplication, I can do with my brain. At the same time, I can use calculator. It will reduce my time. There is a limit. Which is better? I'm asking. Which is So better? you are the one who is going to decide it, right? What is better for you? Nobody is going to tell you what is better for you. So the AI starts with human touch and it should end with human touch in the classroom related to a discussion. If calculation is not your priority, then you can use calculator. I mean, like, if you want calculation to be done by you all the time,
you want your brain to be sharp in calculation, then probably you will use your brain for that. Yes. If you want to apply your brain in some other fields, not on calculation, then you may use calculator for calculation, and rest of the decisions your brain may be taking. So it is. Yes, sir, exactly. We will have to decide what. Sir, according to my experience, if you ask such type of questions, again it ends with another question. Actually, Again, it ends with Yes, another sir. question because it gives you plenty of options. So what's the other question? Sir, actually what we're will you talking go about the physical What fitness will and you all. go with? What will you do with it? Generally, what I do, same thing I'll tell to my students. What I do, you also do this one. This is the better way. So that is the reason I want to know which is the better way. That's what I'm saying, sir. It will not give you But 100% we should not limit the student to only what we can do. No, the student may be capable of doing many more things than what we are able to do. Yes, sir, exactly. I'll say that one word only. So why we are coming to the school? To be an independent. At any case, we should not depend on anyone. Any problem, we can solve by ourselves. We don't need to depend on anyone. If you want to say any answers, just think with your brain and answer. You don't need to depend on anyone. I'll tell to the students this thing only. So here, I'm not following AI. So here again I got it out from this discussion. Is it really useful to AI? I mean, I'm in a wrong way. Till now I'm not used AI. But my feeling is I'm good. The same thing I tell to the students, use your brain and tell the answer. You don't need to depend on anyone. Here with your discussion I got it out. I'm a wrong way. So really I'm not using AI. So in future I will go to yes. Sir, this is about everyday automation. You are talking about everyday automation. But we see the world outside, the STEM education, what we call science, technology, engineering, medical sciences, they're blooming like anything. Now like it is today's technology is no more tomorrow's technology. You find an upgrade every day. When you find this upgrade, see, everything is changing. When you are not like using it to the maximum or not understanding what level it's operating, we can't compete with the outer world. Yes, madam, exactly. Why I'm asking this question, I too follow ChatGPT, I got wrong answers. When I'm solving, I got wrong answers. Even after explanation of the class, my student is telling to me that, sir, I verified already. You're telling wrong. As per concept, as per the books, I am correct. But he's not believing my words. That is why we need to upgrade a skill called reskill and upskill. If we are subject expert, we can evaluate the data that is being provided by AI. Here the student is in dilemma. My teacher is correct or AI is correct. Your presence in class is to assure that answers provided by AI, which one is correct and which one is precise. Your duty becomes that. Sir, what I get from this is, after this you please pass on the mic to the next one. Right. What I get from this is, if you are not looking at AI at all, if you are not aware of it, and student is using it, and he comes with this, that AI is telling me this, you are telling me this. It's going to be a great threat for you. Then no job for teacher. And we feel that we are correct. But a lot of things would have changed in the meanwhile. And we are still reliant on only the textbook or one or two books, which may be hampering the actual progress. If we actually focus on both, if we know both, then we will be able to judge it better. So, turning a blind eye to AI and deciding that I am right may not be right. Sir, I just want to answer one point. One line. Authenticity. See, human intelligence is far beyond than the artificial intelligence, sir. That is the authenticity we are maintaining that. Same, I just face same situation, but I give lots of proof. Why? Because I should give the proper answer for the students. See, maybe he feels that he is the correct, the information is provided by AI. Here our role to satisfy the student. So we will come up with more examples, we will bring the, what I call as origins, we will give the proofs. See, finally, we will provide the best solutions. So I think that we should maintain that authenticity in the classroom. Yeah, I think it is time to conclude. What we have, one last question. When mobile phones came into the uses, we have keypad phones.
And people who uses touch phone for the first time, they got some kind of special attention. Now, from the mobile phone, 3G technology, from their 4G, who are using 5G. Now they were given little priority. Now on the stage who are here, I'm just asking you one question. If a teacher is in your team with the knowledge of AI, without the knowledge of AI, two teachers, to whom you will continue and whom you will discontinue? Here, I just want to... Straight answer. No explanation. Definitely. Management should take the initiative in conducting FTP programs. You are the team leader. I want you whether to continue or not to continue. Conduct a FDP program as soon as possible. We want the teachers also to be well equipped and qualified with the 21st century skills who can teach the Whom will teachers. you take, whom will you not take? Obviously, I'm telling them. Obviously, the one who has the skills, AI literate. Answer is over. AI literate. See, I will consider both the people, sir. Why? Because they have their qualities. So I cannot rely on the technology, I cannot rely on the... Sir, before Corona, I would like to add a point here. You cannot employ two people for one job. Sir, before Corona, do maximum number of teachers know how to use a Google Classroom? They have learned. Necessity should be there. Necessity brings the need. Here, no, I think we are getting more emotional about this. Right? The question is straight and simple. Right? It's AI-based teacher. When you have a choice, whom would you prefer? I think that with the help of AI, a teacher can do far better things and we can provide the best output to the student. Yeah. So I'll go with AI. Right. AI skilled teachers. I prefer AI skilled teachers. Fine. I will consider both. The reason one I required as a resourceable person, then by one person I will You have to resource. double your budget. Right. But ultimately, result is matter, sir. So that's why I will consider them. I think it's a far-fetched statement. This only political leaders can say. And friends, I think one thing is clear. AI has already started evolving, and maybe it's time we start looking at the tools. When we have listened to the list of tools and the kind of jobs AI is already doing, then we should definitely start looking at it. And of course, we should also look at how we can empower ourselves from the institution side, from each, how can we encourage this kind of learning from all our colleagues is what we have to seriously think upon. Let's hope we'll continue to be progressive and catch up with the advancement of technology. Thank you for your wonderful participation. Really. It's a thought-provoking, informative and enlightened session. Ladies and gentlemen, they need a big round of applause.
Firstly, I would like to invite R. Vibala and team, Sri Prakash Vidyaniketan, Primary, Payakaraopeta, to perform the skit on Acharya Devo Bhava. ఏం జరిగింది? ఎందుకు నిలబెట్టారు? చెప్పు మరి, నువ్వు హోంవర్క్ చేయకపోతే నిలబెట్టారా? హోంవర్క్ చేయకపోతే టీచర్ నిలబెడతారు కదమ్మా. సరేలే, వెళ్ళొద్దులే కానీ ఇప్పుడే కదా వచ్చావు, అలా వెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని ఏమైనా తినిరా, వెళ్ళు. ఏంటో ఈ కాలం పిల్లలు హోంవర్క్ చేయకపోయినా టీచర్ అడగకూడదంట, గట్టిగా అడిగితే స్కూల్ మానేస్తారంట. ఏం చేస్తున్నావు? బాగున్నాయమ్మా. ఇలా చూడు, ఈ పుస్తకం మన ఇంట్లో చాలా కాలంగా ఉంది. దీన్ని ఎప్పుడైనా చూసావా నువ్వు? ఇందులో చాలా విషయాలు ఉంటాయమ్మా. చాలా విషయాలతో పాటు మన విద్యా విధానం కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. నీకు ఒక్కొక్కటిగా వివరిస్తూ ఉంటాను, చక్కగా విను. సరే తాతయ్య. గురుకులంలో విద్యా విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో? సకల విద్య ప్రాప్తిరస్తు. కండమ్మ. అలాగే గురుగారు. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. మీరు నేర్చుకున్న పద్యం వచ్చిందా తల్లి? వచ్చింది గురువుగారు. గురుగారు, నాకు ఒక సందేహం ఉంది గురువుగారు. ఏమిటమ్మా? ధ్యానం చేయాలంటే తెల్లవారుజామున లేవాలా గురువుగారు? అవును తల్లి, ప్రాతకాలం మందు నిద్ర లేవడం వల్ల మన మనసు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండి ఏకాగ్రత అనేది పెరుగుతుంది తల్లి. మనం కూడా ప్రాతకాలమే లేచి సాధన చేద్దాం. ఏమైనా సందేహమా తల్లి? చెప్పిన పద్యం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం గురువుగారు. పద్యం వచ్చిందమ్మా? చెప్పండి తల్లి. గలడు అందు లేడని సందేహము గలదు, ఎత్తు సర్వోపగతులు ఎందెందు వెతికి చూసినా అందందే గలడు. పద్యం చక్కగా చెప్పారు కదమ్మా. అక్కడ దానవాగ్రిని వింటే అని అనకూడదు, దానవాగ్రిని వింటే అనాలి. ఒకసారి చెప్పండి తల్లి. దానవాగ్రిని వింటే. మరొక్కసారి చెప్పండి అమ్మా. దానవాగ్రిని వింటే. ఎందెందు వెతికి చూచినా అందందే గలడు దానవాగ్రిని వింటే. ఇంకా బాగా సాధన చేసుకొని రండి తల్లి. అలాగే గురుగారు. సాధన చేస్తాను. గలడు అందులేడని సందేహము వలదు, సర్వోపగతులు ఎందెందు వెతికి చూసినా అందందే గలడు దానవాగ్రిని వింటే. మరుసటి రోజు వారికి ప్రణామములు. విద్యా ప్రాప్తిరస్తు. ఆశీర్వాదాలు కంటమ్మా. గురుగారు, మీరు సాధన చేయమన్నారు కదా పద్యం, మేము బాగా సాధన చేసాం, చెప్పమంటారా? చెప్పండి అమ్మా. ఇందుగలడు అందులేడని సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతులం ఎందెందు వెతికి చూసినా అందందే గలడు
దానవాగ్రిని వింటే. చాలా చక్కగా చెప్పారు తల్లి. చాలా వినసొంపుగా రాగయుక్తంగా పలికారు. ధన్యవాదాలు గురువు గారు. చూసావు కదా విమల, నీకేమర్థమైందో చెప్పు. తాతయ్య, అప్పుడు పాఠాలు చెట్ల కింద చెప్పేవారా తాతయ్య? అయ్యో, నీకు ఆ విధంగా అర్థమైందా? అది కాదు తల్లి. గురువుగారు ఇచ్చిన పద్యాన్ని శిష్యులు మొదట చక్కగా చెప్పలేకపోయారు. అప్పుడు గురువుగారు చెప్పిన విషయాలన్నీ గ్రహించి వాళ్ళ స్నేహితుల సహాయంతో ఆ పద్యాన్ని చక్కగా రాగయుక్తంగా నేర్చుకుని వచ్చి చెప్పారు కదా. తాతయ్య, ఎంత క్రమశిక్షణగా నేర్చుకున్నారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు తాతయ్య. అవునమ్మా, అదే విధంగా నువ్వు కూడా హోంవర్క్ చక్కగా చేసుకుని తీసుకెళ్ళి మీ టీచర్కి చూపించు. నిన్ను కూడా చక్కగా ప్రశంసిస్తారు. సరే తాతయ్య. సరే, అలా వెళ్ళి కొంతసేపు ఆడుకునిరా. అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత హోంవర్క్ చేద్దావు కానీ నేను నీకు సహాయం చేస్తాను. సరే తాతయ్య. నేను ఫోన్లో ఆడుకుంటాను. పరిగెట్టు 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 ఫాస్ట్గా. చాలా బాగుంది. విమల, విమల, ఏంటి తాతయ్య? తాతయ్య గేమ్ ఆడుకుంటున్నాను తాతయ్య. నిన్ను ఆటలాడుకోమని పంపించాను కదా. అదే కాదు తాతయ్య నేను చేస్తుంది. నిన్ను స్నేహితులతో కలిసి ఆరు బయట ఆటలు ఆడుకోమన్నానమ్మా. తాతయ్య లాస్ట్ లెవెల్ తాతయ్య, ఒక్కసారి ఇవ్వండి తాతయ్య. చూడు తల్లి, ఈ ఫోన్లో ఆటలాడి ఆ టీవీలు చూసి ఇప్పటికే మీ విద్యార్థులందరూ స్కూల్కి బ్యాగులు పుస్తకాలతో పాటు కళ్ళజోడు కూడా ఒక భాగంగా తీసుకువెళ్తున్నారమ్మా. అవును తాతయ్య, మా క్లాస్లో కూడా చాలా మంది కళ్ళద్దాలు చూస్తున్నారు. వాళ్ళది అందం కోసం పెట్టుకోలేదు తల్లి, వాళ్ళ కళ్ళు సరిగా కనబడక పెట్టుకుంటున్నారు. అవునా తాతయ్య? సరే, నువ్వు ఆటలు కూడా మొబైల్లో ఆడటం కాదు తల్లి. మా కాలంలో, మీ నాన్నగారి కాలంలో ఎంత చక్కటి ఆటలు ఆడేవారో తెలుసా నీకు? ఏ ఆటలు తాతయ్య? రా చూపిస్తాను. గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్. గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు, కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ టీచర్. నేను వ్యాసం రాసుకురమ్మన్నాను కదా, రాసుకొచ్చారా? రాసాం టీచర్. ఏది చూపించండి. అమ్మా సత్య, నువ్వు రాసిన వ్యాసం ఒకసారి చెప్తల్లి. అంశం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం టీచర్. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి పౌష్టికాహారం తీసుకుని ఆరు బయట ఆటలు బాగా ఆడుకోవాలి టీచర్. చాలా చక్కగా చెప్పావు తల్లి. కూర్చోమ్మా. చెప్పమ్మా రూపా. నేను వ్యాసం రాసింది ఆరోగ్యమే మహాభారతం టీచర్. ఏంటమ్మా ఆరోగ్యమే మహాభారతమా? అది ఆరోగ్యమే మహాభారతం కాదు తల్లి, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. టీచర్, నేను సుగుణ దాంట్లో చూసి రాశాను టీచర్. సుగుణ, దిక్కులు చూస్తున్నావేంటి? రూప చెప్పేది నిజమేనా? ఇంతకీ నువ్వేం రాసావు చెప్పు. నేను వ్యాసం పేరు ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం టీచర్. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి టీచర్. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి? ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే చాక్లెట్లు ఐస్ క్రీమ్లు తినాలి టీచర్. చాక్లెట్లు ఐస్ క్రీమ్లు తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటామా సుగుణ? అంటే నాకు తెలియదు టీచర్, నేను రైల్లో చూసి రాశాను. నేను చూసి రాసుకురమ్మన్నానా, సొంతంగా ఆలోచించి రాయమన్నానా? సొంతంగా రాయమన్నా టీచర్. సొంతంగా ఆలోచించి రాయడం వల్ల మీలో ఉన్న సృజనాత్మకత అనేది పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు అదే అంశం మీద సొంతంగా 2 వాక్యాలన్నా రాసుకురండి. అర్థమైందా పిల్లలు? అలాగే టీచర్. సరే, కానీ సత్య తన అంశంలోనూ ఆరు బయట ఆటల గురించి ప్రస్తావించింది కదా. ఆరు బయట ఆటలు అంటే ఏంటి? ఏది చెప్పండి. తొక్కుడు బిల్ల, నేలబండ టీచర్. అవునవును, తాగుడు మూతలు, తొక్కుడు బిల్ల, నేలబండ ఇవన్నీ ఇంటి దగ్గర ఆడుకునే ఆటలు. మనం స్కూల్లో ఎటువంటి ఆటలు ఆడుకుంటాం చెప్తండి. ఖోఖో, కబడ్డీ, పరుగు పందెం టీచర్.
ఖోఖో, కబడ్డీ, పరుగు పందెం ఇవన్నీ మనం స్కూల్లో ఆడుకునే ఆటలు. ఈ ఆటలు ఆడుకోవడం వల్ల కండరాలు సాగి శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటాము. శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం మనం పౌష్టికాహారాన్ని తీసుకోవాలి. అర్థమైందా పిల్లలు? మనకి నవంబర్లో బాలల దినోత్సవానికి ఆటల పోటీలు జరుగుతాయి కదా, ఆ రోజు చక్కగా పోటీల్లో మీ ప్రతిభను చూపించడానికి ఇప్పటి నుంచే సాధన చేయండి. సరేనా పిల్లలు? చూసావు కదా విమల, నీకేమర్థమైందో చెప్పు. తాతయ్య, టీచర్ ఇచ్చిన వ్యాసాన్ని ఒక స్టూడెంట్ ఎంత చక్కగా సొంతంగా ఆలోచించి రాస్తాడో చాలా బాగా నచ్చింది తాతయ్య నాకు. అవునమ్మా, ఆ తరంలో విద్యార్థులు టీచర్ చెప్పిన పాఠాలు క్లాసులో చక్కగా విని ఇంటికి వెళ్ళి సొంతంగా రాసుకొచ్చేవారు. కానీ నువ్వు ఇప్పుడు హోంవర్క్ చేయమంటే ఫోన్ తీసి ఏదో నొక్కి ఏం చేయాలో అడిగి మరీ రాస్తున్నావు. అలా రాయడం వల్ల నువ్వేమి రాసావో మర్నాడు ఉదయం చెప్పగలవా? లేదు తాతయ్య. అలా ఆలోచించి రాస్తే సృజనాత్మకత బాగా పెరుగుతుందమ్మా. అలాగే బాగా ఆలోచించే శక్తి కూడా నీకు వస్తుంది. చాలా రకాల గేమ్స్ చూసావు కదా విమల, అందులో నువ్వు ఎన్ని రకాల గేమ్స్ ఆడావో చెప్పు. తాతయ్య, మా స్కూల్లో అయితే మాకు కబడ్డీ, ఖోఖో ఆడతాం తాతయ్య. నాకు ఇన్న ఆటలు తెలియదు తాతయ్య. అదే కదమ్మా, ఈ తరంలో విద్యార్థులకి ఆటలు తెలియకపోతే తర్వాత తరంలో విద్యార్థులు ఎలా ఆడుతారో ఎలా చదువుకుంటారో. ఎలా తాతయ్య? తర్వాత తరంలో విద్యార్థులకు ఏదో రేగో వచ్చి పాఠాలు చెప్తుందంటమ్మా. రేగో ఏంటి తాతయ్య? అదేనమ్మా, సినిమాలో అదే చూపిస్తారు కదా, మరబొమ్మ ఇలా ఇలా నడుస్తూ వస్తుంది, అది వచ్చి మీకు పాఠాలు చెప్తుందంట. అది రేగో కాదు తాతయ్య, రోబో. అదేలేమ్మా, రేబోనో రోబోనో అది వచ్చి మీకు పాఠాలు చెప్తుందంట. రోబో వచ్చి పాఠాలు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? వచ్చి పాఠం చెబితే ఎలా ఉంటుందో మనవరాలు ఊహించుకుంటుంది. I am speed 1 terahertz, memory 1 zettabyte. Hi students. Hello. Have you uploaded your project work? Okay. Just now I have uploaded Robo. Okay. I forgot to upload Robo. Okay. Upload it by tomorrow. Let us start our lesson. A plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. A minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Completed. See you tomorrow. Okay. ఏంటి విమల ఆలోచిస్తున్నావు? అదే తాతయ్య, రోబో వచ్చి పాఠాలు చెప్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకున్నాను తాతయ్య. ఎలా ఉందమ్మా? చాలా బాగుంది తాతయ్య. రోబో వచ్చి పాఠాలు చెప్తుంటే విద్యార్థులు ఎవ్వరూ వినలేదు. అంతేకాదు తాతయ్య, హోంవర్క్ చేయకపోయినా ప్రాజెక్ట్ అప్లోడ్ చేయకపోయినా ఏమీ అనలేదు తాతయ్య. నీకు ఆ రోబో పాఠాలు చెప్పడం నచ్చిందా తల్లి? చాలా బాగా నచ్చింది తాతయ్య నాకు అది. అయితే నీకు హోంవర్క్ చేయకపోయినా ప్రాజెక్ట్ చేయకపోయినా ఏమీ అనకూడదు. మరి క్లాసులో సంగతులన్నీ ఇంకెప్పుడు నేర్చుకుంటాం? అవును తాతయ్య, ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం? అదే కదమ్మా మనిషికి మర మనిషికి ఉన్న తేడా. అదే టీచర్ అయితే నీ ఆలోచనకు తగినట్టుగా నీ శక్తి సామర్థ్యాలు తగినట్టుగా ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకుని క్లాస్కి వచ్చి నీకు చెప్పేది. కానీ ఆ మరబొమ్మ దానిలో ఉన్న ప్రణాళికని నువ్వు ఉన్నా వినకపోయినా చదివినా చదవకపోయినా చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతుంది. అవును తాతయ్య. ఈ విధంగా అయితే మీలో ఉన్న నైపుణ్యాలు చాలా సన్నగిలిపోతాయేమోనమ్మా. తాతయ్య, 3 తరాల ఉపాధ్యాయులు కలిస్తే ఎలా ఉంటుందంటావు? 3 తరాల ఉపాధ్యాయులునా? 3 తరాల ఉపాధ్యాయులు
నమస్కారం గురువుగారు. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. నమస్తే. ఏమిటి ఇంత వెచ్చగా విచిత్రంగా ఉంది? హాయ్, ఐఎమ్ రోబో. స్పీడ్ 1 terahertz. మెమరీ 1 gigabyte. గురువుగారు, విద్యార్థుల్లో ఎంత మార్పు వచ్చిందంటే ఒకప్పటి విద్యార్థులు గురువుగారు చెప్పే మాట ఎంతో వినయ విధేయతలతో వినేవారు. కానీ ఇప్పటి విద్యార్థులు గురువుగారి మాట వినకపోగా వితండవాదం చేస్తున్నారు. అవును, ఎన్ని తరాలు మారినా విద్యా విధానంలో ఏ విధమైన మార్పు లేదు. కానీ కాలాన్ని బట్టి విద్యార్థుల్లో మార్పు వస్తుంది. వారిలో విలువలను చెప్తూ వారికి బోధించే బాధ్యత మనదే. నెమ్మదిగా వారికి విలువలను బోధిస్తూ వారిని ఉన్నత మార్గం వైపు నడిపించే బాధ్యత మనందరం తీసుకోవాలి. I don't know anything about this Vidya Vidhanam. I know only giving answers to students. తప్పకుండా గురువుగారు, మనందరం కలిసి మన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తిద్దాం. ఓకే. తాతయ్య, 3 తరాల ఉపాధ్యాయులు కలిసి విద్యా విధానం గురించి, కాలానుగుణంగా మారే విద్యార్థుల గురించి ఎంత చక్కగా వివరించారో. నీకు ఏ అంశం నచ్చింది విమల? తాతయ్య, నాకు గురుకులంలో జరిగే విద్యా విధానం చాలా బాగా నచ్చింది తాతయ్య. గురుకులంలో విద్యా విధానమే కాదమ్మా, ఆ తరం నుండి ఈ తరం వరకు కూడా విద్యా విధానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. కానీ విద్యను అభ్యసించే విధానంలోనే చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఆ మార్పులను మనం తీసుకుని వాటిని విద్యార్థులకు అనుగుణంగా మార్చి వాళ్ళకి విలువలతో కూడిన విద్యను అందిస్తూ వారిని ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దవలసిన బాధ్యత ఈ ఉపాధ్యాయులందరి మీద ఉంది తల్లి. తాతయ్య, నేను కూడా నా పనులన్నీ చక్కగా పూర్తి చేస్తాను తాతయ్య. ఫోన్కు దూరంగా ఉండి 6 బయట ఆటకి సమయం కేటాయిస్తాను తాతయ్య. నీలో వచ్చిన ఈ మార్పుకి చాలా సంతోషం తల్లి. తాతయ్య, నేను కూడా ఫ్యూచర్ లో మంచి టీచింగ్ అవుతాను తాతయ్య. మంచి లక్ష్యంగా ఏర్పరచుకున్నావమ్మా. పురాతన శ్లోకాల నుండి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వరకు విద్య యొక్క సారాంశం ఉపాధ్యాయుడు మరియు విద్యార్థి మధ్య బంధంగా మిగిలిపోయింది. విద్య యొక్క పరిమాణం ఉపాధ్యాయుని యొక్క అంకిత భావాన్ని తెలియజేస్తుంది. మన ఉపాధ్యాయులందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. Wow, that was really well performed skit by Team Vimla. Please give it up for them. They want the rover's face to be ready. The team has successfully portrayed the role of teachers in all generations. Please give it up for them. Followed by Arudine team from SPVL. Please, a skit on health and values. Truly the epitome and very good parameters for every personality. Please give it up for the team. Hello Rajni. Hello Kokila. How are you Rajni? I am fine. What about you? I'm too. Kokila, after a long time, you have called me. Is there any special? Yes. Today is my grandson's birthday. Grandson's birthday? Yes. So I would like to invite you all for the party. Kokila, where should we come? I'll arrange this party in Taj. Taj? Yes. When should we come? The party starts at 6 o'clock in the evening in Taj. Thank you for your invitation. Okay, thank you. Bye. Bye. I have to call more. Good morning, Grandma. Good morning, dear. Ready for inheritance of the day. Thank you, Grandma. Where is my gift? Wait for a while. This is surprise for you. Surprise. Yeah. Happy birthday, Lucky. Thank you.
you know the value of these documents? No, Dad. The value of these documents is 30 crores. 30 crores. Yes, Lucky. The value of this property is 30 crores. Now we have to make it triple. Want it? Sure, Grandma. It shows our status. Certainly, Grandma. Come everyone, let's celebrate this grand occasion. Where is the party, Mom? This time, I'm arranging a dance. Wow. Oh, my grandma is so sweet. She always surprises me. Thank you so much, Grandma. I love you. Thank you, dear. Now let's move to see the arrangements inside. Okay. Ravi, is the car ready? Yes, madam. Now let's move. Good morning, Grandma. Bless me. God bless you, dear. Happy birthday to you. This is your birthday gift. Thank you, Grandma. Sita, may you grow to be kind, joyful, dear. Thank you, Grandma. Come, let's plant this in our garden. Let's plant it. I bring you water. I have been planting since my childhood on my birthday. This I planted on my first birthday. This on my 5th birthday. Now it is my 20th birthday. All these plants are growing along with me. Our garden is so beautiful with all these colorful plants. Sita, how this garden brings life and beauty to our space. Really, Grandma? Yes, you are right, President. Bless me, Grandma. God bless you, dear. Happy birthday, Sita. Thank you, Grandma. Sita, nature is a wonderful gift. It's our responsibility to protect it for us and next generation too. Really, Grandma? Yes. Hi, Mom. Hi, Mr. How are you? Fine, Mom. Bless me. God bless you, my dear child. Many more happy returns of the day. Thank you, Mom. This is your birthday gift. Wow, very nice. Hello, Anna. How are you? Fine, Madrilla. Bless me. God bless you, dear. He is also fine. We sent all these fruits, vegetables and corn from our fields. We always takes care of us by growing these organic fruits. He's so caring. Yes, I know. These are the secret of our health. Still, I am so fit and healthy even in 60s. Really, Grandma, you are so energetic. Yes. Alma, Yes, Madrilla. let's go to the kitchen to prepare food. Okay, Madrilla. I will also prepare for my exams. I go to temple. I'm not doing well these days. I have chronic diseases, BP, sugar, knee pains, and whatnot. Everything. This knee pain is unbearable. Not only knee pain, but also all joints. Oh my God. Lucky, Lucky. Yes, Grandma. Please bring my medicine. Don't disturb me, Grandma. I have a lot of work. Lucky, Lucky, please give me a glass of water. How many times should I tell you, Grandpa? Never ask me for anything. Oh, Lucky, Lucky, Lucky. Always Lucky they're calling me. I want to go out. Take medicine, Mom. Thank you, dear. Have water, Dad. Mom, I'm
there? Is there anyone? Yes, I have to attend the meeting. Bye. Okay. No one cares us. We have been raising and preserving our property for our next generation. But we left our health and values, which are the most important. You are right, dear. I haven't thought of that. We made a mistake. Come, let's visit the doctor. Ravi, please arrange the car. Yes, ready. Sita, are you reading? Very good. Grandpa, have some water. Are you okay? Thank you, my child. Yes, Madrilla. Okay, Madrilla. Have snacks, Madrilla. Thank you. Sita? Yes, Mom, I am coming. Take snacks. Grandma, these scones are very tasty. Yes, so delicious. Not only tasty and delicious, but also healthy. Madrilla, let's prepare food. Let's go. Grandma, may I help you? No, dear. You have lots of books to read. You have been preparing UPSC exam. Yes, Grandma. I would like to become an IAS officer. That's great. I want to dedicate my life for India's development and bring positive change in our society. Yes, Sita, your dedication certainly gives the best for our nation. Thank you, Grandma. Bless me. God bless you, dear. Rajani, we go for a walk. Sita, come, let's go. Yes, Grandpa. Come, let's go. Aruna? Yes, Madrilla. Let's go to the kitchen. Okay, Madrilla. The doctor suggested us to walk every day. Come, let's walk. Are you okay? Have some water. Grandpa? Dear, what happened? Hey, Raju, what happened? He has some health issues. Grandpa, do you know him? Yes, he is my friend Raju. Krishna, who is she? She is my granddaughter Sita. Oh, Sita. She is so nice. She helped us a lot. Thank you, dear. What is she studying? She is preparing for UPSC. UPSC. Very good. All the best, dear. Bless me, Grandma. God bless you. What about your grandson? What can I tell about him? He is not at all listening to our words. Always chatting with friends, playing games, going out for parties. Not at all spending with us. Really, Raju? Yes, Krishna. Raju, I am so sad by seeing you like this. I have been telling you to take care of your health and values, but you never mind my words. You always add
and money, money. Yes, Krishna, you are right. I made my property double to triple, but I did not take care of my health. Now I realized. Yes, dear. We always run after money. We think that we are wealthy. Now we realize that health and values are real wealth. Many of them are like us. Let us think. Health and values are real wealth. Let us think. Thank you. మరియు క్యాన్సర్కి కారకం. కథలో పాత్ర గట్టి కట్టించడం కోసం పొగ త్రాగుతూ చూపించడం జరిగింది. దయచేసి గమనించగలరు. వద్దులే అమ్మా మా మోసంలే వద్దులు తీసుకున్నట్లే ఈ బాబు ఏనాడు 10 రూపాయలు కాయగూరలు కొనడం చూడలేదు. ఎప్పుడు పేపర్ పెట్టుకునే ఉంటాడు. చదివి చదివి జిల్లా గట్ర అయిపోతాడేమో. కాయగూరలమ్మా, ఈరోజు పొలంలో చాలా పనులు ఉన్నాయండి బాబు. దుక్కి దున్నాలి, విత్తనాలు చల్లాలి, ఇవి ఎలా తెగుతాయో ఏమిటో అన్నీ నేనే చేసుకున్నాను. ఈ మెల్లిగా చేసుకుంటాను. కాలేజీకి టైం అయిపోయింది. అసలుకే ఫస్ట్ పీరియడ్ మ్యాథ్స్. ఆ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఉన్నారే అస్సలు అర్థం కారు. ఎంతైనా మా ఆడవాళ్ళు ఎంత త్వరగా రెడీ అవుతాం అనుకున్నా అస్సలు తెలవదు. అయ్యో టైం అయిపోతుంది. ఎక్కడో మంచి హడావడిగా వెళ్తున్నావు. ఏంటి విషయం? ఏం లేదు కోసయ్యా, వచ్చిన పని ఉంటేను త్వరగా పోతున్నా. సాయంత్రం తిరిగి రావాలిగా మరి. అది సరిగానే ఏంటి ఊళ్ళో విశేషాలు? సాయంత్రం వెళ్తామేమో, సాయంత్రం మాట్లాడుకుందాం. అసలు ఇంకా టైం ఉంది. 2 విషయాలు నేర్చుకు పోవాలి. లేకపోతే మా మనస్సాంగంలో అది కాదులే కానీ కోసయ్యా ఏదో చెప్పరాదు. విషయం ఏమిటంటే మన డాక్టర్ గారు అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధం కుదిరిందట. అబ్బాయికి అమెరికాలో ఉద్యోగం. పోనీలే పాప, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కూతురు పెళ్లి సంబంధం చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు కుదిరిందన్నమాట. అందులో అమెరికా సంబంధం చాలా బాగుంది, సంతోషం. ఇకపోతే రెండోది మన రంగారావు గారు అమ్మాయిని ఎలా తప్పిందట. కాబోతున్నాడట. మన రంగారావు అబ్బాయి సంతోషం. మరి తాట కాబోతుంది అన్నమాట. అందులోను అసలు కన్నా ఒట్టి ముద్దు కదా, మంచిది, చాలా సంతోషం. ఇకపోతే రెండోది గుణాలు లేడు. డాక్టర్ వాళ్ళ అబ్బాయి డాక్టర్ కోసం చేయడం డాక్టర్ చూసి వచ్చిందా అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి డాక్టర్ చూడగలుగుతున్నా సంతోషం. ఇకపోతే రెండోది ఈసారి కూడా సర్పంచ్గా పోటీ చేస్తున్నాడట. ఎవడు మన విశ్వనాథం కూడా ఇప్పటికి 3 సార్లు చేశాడు, ఒకసారి గెలవలేదు. ఈసారి గెలిస్తే మన పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత చేస్తాడు చూడాలి. రెండోది అబ్బయ్య ఇప్పటికి 4 విషయాలు చెప్పు. ఆ 2 విషయం చెప్పకుండానే ఇకపోతే రెండోది, ఇకపోతే రెండోది. నాకు బస్సుకి టైం వస్తుంది, వెళ్ళాలి. విశేషాలు కావాలట. విశేషాలు పని పాటు లేకపోతే సరి.
ఏమిటారండి ఈ కంప్యూటర్ జాతకం వచ్చిన దగ్గర నుంచి నా బొత్తుగా గిరాకీ లేకుండా పోయింది అనుకోండి. అయినా ఈరోజు ఎలాగైనా సరే ఇద్దరిని పట్టేస్తా, డబ్బులు లాగేస్తా. లేట్ అయితే అయింది కానీ ఈరోజు ఎలా అయినా నా జాతకం చూపించుకుంటా. ఇదిగో గురువుగారు ఎక్కడే ఉన్నారు. ఎలా అయినా నా జాతకం ఎలా ఉందో చూపించుకుంటా. గురువుగారు, నా జాతకం ఎలా ఉందో చెప్పగలరా? విసుగ్గా చెప్తాను. ఏదో మన ఎడం చేయి చూపించు. ఓహో, కానీ ఏం పర్వాలేదమ్మా, ఏం పర్వాలేదు. 10,116 రూపాయల పూజ ఒకటి ఉంది, చేద్దాం. గ్రహాలు శాంతిస్తాయి, మీ కళ్యాణం కూడా తొందరగా కుదురుతుంది. తెచ్చుకోవాలి. ఏమండి కృష్ణ గారు, ఏమండి సాధారణంగా మగవాడికి కుడి చేయి, ఆడవాళ్ళకి ఎడం చేయి చూసుకుంటాం కదా. మరి మీరేంటండి ఆ అమ్మాయి 2 చేతులు చూస్తూ జ్యోతిష్యం చెప్తున్నారు? మీరు చెప్పింది వాస్తవమే, అందులో ఏ సంశయం లేదు. ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక అమ్మాయి తన ఎడం చేయి చూస్తూ అరచేతిలో ఉండే రేఖలను పరిశీలించడానికి అరచేతిని ఒత్తుతూ వేళ్ల చివర ఉండే చక్రాలు చూడడానికి వేళ్ల పట్టిటూ వస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి నన్ను అపార్థం చేసుకుంది. ఇంకో మాట ఆలోచించకుండా తన కుడి చేతితో చెంప చెళ్ళు అనిపించింది. అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా ఇలా చేయి పట్టుకు చూస్తున్నానని వాళ్ళు 2 చేతులు పట్టుకొని. అయ్యో బాబు, అదే సంగతి. అందుకే నేను నాకు 2 చేతులు జ్యోతిష్యం. అయినా నాకు ఏ కనుక్కాను జ్యోతిష్యం గారు అలా అనుకుంటుందండి. ఎలా కొట్టిందంటే ఇలా కొట్టింది. బాబు అంత గట్టి కొట్టేదండి. మరి నువ్వే కదా అడిగో ఎలా కొట్టింది అని. అందుకే ఇలా కొట్టింది. అలా కొట్టింది, ఇలా కొట్టింది అంటూ ఒకటే బాధలు ఎరక్కి అడిగారు. నా కర్మ. అయ్యా ఈ విషయంలో ఆగింది బాబు. వీడు వచ్చాడు, నా నాట్లో తప్పు వచ్చాడు. ఉన్న ఒక్కగా నమ్మ గిరాకీ చెడగొట్టాడు. పోయి వాళ్ళకి ఏ గొడవ పడవో చూసుకుంటాను. చదువుకున్నాను కాబట్టి ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకొని హ్యాపీగా జీవించొచ్చమ్మా. మనం పట్టణంలో బతకలేవమ్మా. పల్లెటూరులో సేముందమ్మా. ఒకవైపు ఆవులు, ఒకవైపు గేదెలు, ఒకవైపు మట్టి, ఒకవైపు పేడ. అదే పట్టణంలో చూడు, రంగురంగు బస్సులు, మెట్రో ట్రైన్లు, హ్యాపీగా బతకొచ్చమ్మా. అంతేగాని ఒక మాడైన ప్రేమ ఆప్యాయతలు చెప్పావా తల్లి? వద్దమ్మా, నా మాట వినమ్మా. ఏదో విశేషం తెలుసుకోకపోతే మాకు మనసాంతం నాకు తెలుసుకోవాలి. ఏమ్మా, ఏం జరిగింది? అలా దగ్గర ఏదో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కనబడుతుంది. ఈ పట్టణంలో మనం బతకలేము. మన ఊరు వెళ్ళి ఊరి పనో నాటి పనో చేసుకుని బతుకుదామంటే నా మాట వినడం లేదయ్యా. బాబు వాటి మీరైనా చెప్పండి, ఎలాగైనా పిల్లలు ఒప్పించి ఇదో చూడమ్మా, పెద్దవాడు కన్న తల్లి 9 మాసాలు మోసి అన్నారు. పెద్దల మాట వినాలమ్మా. పెద్దల మాట సర్దిమూట అన్నారు. చూడయ్యా, అసలు నువ్వెవరు? మా ఇంటి విషయాలు ఏం తెలుసు నీకు? మా ఇంటి విషయాలు ఏమీ తెలియవు. మా ఇంటి గురించి ఏమీ తెలియదు. అయినా మధ్యలో వచ్చేసి మా విషయాల్లో తలదొచ్చుకున్నావు. ఏమనుకుంటున్నావు అసలు నువ్వు? అయినా నువ్వేంటమ్మా ఇంట్లో విషయాలన్నీ నీ ఇంట్లో చెప్తావు? రామా, నీకు ఇంకా ఆడపిల్లలకి అసలు చెప్పలేము బాబు. బస్సు ఇంకా రాలేదు. ఈ లోపు ఎలాగైనా నా ఫ్రెండ్ పావనికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతాను. పావని, ఎలా ఉన్నావు? అవునా? ఎప్పుడు? నాకు
తెలియదు బాని. అయ్యో తెలుసుకోకపోతే మనశ్శాంతం ఉండదు. ఓహో అమ్మా ఎవరితోనో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు, ఏంటి విషయం? బాని ఒకసారి నువ్వు లైన్లో ఉండే. అది కాదండి, మనుషులను చూసి ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళో కనిపెట్టడం చాలా కష్టం. మాస్టారు ఏమంటారు? ఏమంటావమ్మా, ఒక మనిషిని చూసి అతను ఎలాంటి చెప్పడం చాలా కష్టం. మరి అదే చెప్తున్నా మా వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మీరున్నారు, మంచిగా బట్టలు వేసుకున్నారు, చూడడానికి పెద్ద ఆయనలో ఉన్నారు. ఏమో మీరు జేబులు కొట్టేదమ్మేమో. ఏమిటమ్మా చెట్టు అంత మనుషులు పట్టుకుని జేబులంగా గజలంగా పన్నెండు కోప్పడకండి, ఏదో మాట వేసుకు అన్నాను. అది సరే కానీ నేను ఒక విషయం అడుగుతాను, చెప్తారా? చెప్తారమ్మా, తెలిస్తే ఎందుకు చెప్పం? మా ఊర్లో ఒక పెద్ద ఆయన పెళ్ళిడికి వచ్చిన అమ్మాయిపై చేయి చేసుకున్నాడు. అలా చేసుకోవచ్చా చెప్పండి? తప్పమ్మా, పెళ్ళిడికి వచ్చిన ఆడపిల్లతో చేయి చేసుకుంటారా? చాలా తప్పు, అలా చేయి చేసుకోకూడదు. అది మన సంస్కారం కాదు. కానీ నువ్వు లైన్లో ఉన్నావా? ఓకే, అదే చెప్తున్నాయండి. నువ్వు మనిషివా పసుపువా? కడుపు కన్నం తింటున్నావా, గడ్డి తింటున్నావా? పెళ్ళిడికి వచ్చిన అమ్మాయిపై చేయి చేసుకుంటావా? నీకు అసలు బుద్ధి ఉందా? ఏమ్మాయి ఎవరినంటా నువ్వు నన్ను చెప్తానండి? మిమ్మల్ని కాదండి, పెళ్ళిడికి వచ్చిన అమ్మాయిపై చేయి చేసుకున్నాడే వాణ్ణి. అనరాని మాటలను అనేసి మిమ్మల్ని కాదండి వాణ్ణి. పొద్దున్నే నాకు 17 నెలలు అయినా ఎన్ని విషయాల్లో తగ్గుతూ ఉంటుంది. లేకపోతే విశేషాలు కావాలంట, విశేషాలు. మాయిదారి సంత ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో ఒక వార్తముఖం విందామంటే మా మనవాళ్ళు మనవరాలు ఆ బొమ్మలు పెట్టి తిని వస్తున్నారనుకోండి, పోనీ కదా అని మా గదిలోకి వెళ్ళి ఏదో వార్తలు విందామనుకొని వెళ్తుంటే మా ముసల్ది ఆ సీరియల్ పెట్టి ఒకటే ఏడుపు, ఒకటే గడప. ఏటో నా జీవితం ఇంకా రచ్చబండేలాగా ఉంది. ఇంకా పొద్దున్న ఎవరి మొక్క చూసినా కానీ ఒకటే తిట్లు. అస్సలు ఇక మీదట అసలు ఎవరి విషయాల్లో తలదోర్చకూడదండి. ఇతర విషయాల్లో తలదోర్చడం వల్ల ఒకటే తిట్లు ఉదయం నుంచి అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఒక తీర్మానం తీసుకోవాల్సిందే, ఇక మీదట ఎవరి విషయాల్లో మనం తలదోర్చకూడదు. అంతే. ఏం విశేషాలు ఏమి వద్దా? ఈ విశేషాలు అనుకోవాలి, మనసంతా లాగేస్తుంది. వద్దులే, పొద్దున్నే చాలా విషయాలు ఉన్నావు. చాలా విశేషాలు కదా. బోసయ్య ఏదో అంటావు, విశేషాలు అంటావు. ఖచ్చితంగా ఏమిటంటే ఈ అమ్మాయి కమల ఈరోజు ఉదయం నుంచి కనిపించలేదు. అలాగే మీ ఎదురింటి కమలాకర్ లేడు, ఆ అమ్మాయి కూడా ఈరోజు ఉదయం నుంచి కనిపించట్లేదు. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు? విషయం కనుక్కున్నావు. కొట్టి చేస్తావు. ఓసేగా నేనేంటో చూపిస్తా. ఏమో ఎంకాయమ్మా, ఓ ఎంకాయమ్మా, తలుపు తీవా. టెన్షన్తో ఉండలేకపోతున్నాను అసలు. నాకు ఇంట్లోనే ఉందండి. అమ్మా నువ్వు తలుపు తీసు. అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? అబ్బబ్బబ్బబ్బా, ఈయనకి ఎప్పుడు సీరియల్ పిచ్చే. అస్సలు దాంతో కూడా మనశ్శాంతి లేదు నాకు. సరేగానమ్మా, ఈరోజు కాలేజీకి వెళ్ళలేదా? వచ్చిందా తల్లి? మందులు వేసుకున్నావా? ఇప్పుడు ఎలాగుందో? సరే తల్లి, అయితే నువ్వు ఉదయం నుంచి ఇంట్లో ఉన్నావు అన్నమాట.
సరేనమ్మా, ఇది ఇంట్లో పెట్టు, తలుపు వేసుకో. ఈ ఈ ఎదురు కమలాకారు ఉన్నాడో లేదో మనం వాకప్ చేస్తే విషయం ఏంటన్నది ఒక కొలుపు వస్తుంది. ఏమండే సుబ్బారావు గారు, ఏమండే సుబ్బారావు గారు, ఒక తలుపు తీయండి బాబు. ఏం నాన్నగారు లేరా? రోజు కాలేజీకి వెళ్తున్నావు బాబు? మరి ఈరోజు ఇంటి దగ్గర ఉన్నావేంటో? అసైన్మెంట్ ఉన్నాయన్నమాట, అంటే వెళ్ళలేదన్నమాట. సరే సరే, కానీ ఉదయం నుంచి ఇంటి దగ్గర ఉన్నావు కదా? అదే ఏం లేదు, మామూలుగా అడిగాను. ఉదయం నుంచి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను అంటున్నాడు, అందరూ ఇంటి దగ్గర ఉంది, ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. పోషగా నీకు అబ్బాయిలా చెప్పాడు. ఏం మాట్లాడుతుండో, ఎందుకు మాట్లాడుతుండో నాకైతే అర్థం కాలేదు. పోషగా ఎందుకు ఇలా ఎందుకుంటాడు? ఓషయ్య, నీ ఉద్దేశం ఏదా? నీ అంతు తేలిస్తే వస్తున్నా నాకు. ఓషయ్య, హే ఓషయ్య, ఏమనుకున్నావు నువ్వు? వయసుకి తగ్గ మాట్లాడాలి. నా కూతురు కమల, ఆ ఎదుటి కమలాకారు గారు ఉదయం నుంచి కనిపించలేదంటావా? ఇద్దరు కలిసి ఎక్కడికో లేచిపోయి పిలిపిస్తావా? గుర్తుందా నీకు అసలు? 40 సంవత్సరాలు వచ్చాయి, గుర్తు లేకపోతే సరే. ఆగు రామయ్య, ఆగు. అసలు నేనేమన్నానని రోజు కనిపించేవాళ్ళు ఈ రోజు కనిపించలేదన్నానంతే. మరి ఇందులో విశేషం ఏముంది? విశేషం ఉంది. వాళ్ళిద్దరూ లేచిపోయారని ఆలోచించావు చూడు, అదే విశేషం. ఆలోచన విధానమే ఒక విశేషం. ఇలాంటి విశేషాలు చెప్తావు, మనసు బాధపడే విషయం. అందుకే అంటారు, మరి ఊరికి అంటారా పెద్దలు, ఏదైనా కానీ తన దాకా వస్తే కానీ తెలిసి రాదు అని. మరి ఎప్పుడు తెలుస్తుందో ఆ పెద్ద మనిషికి. ఇతరుల విషయాల్లో ఆసక్తి కనిపించడం, చుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనలో జోక్యం చేసుకోవడం కొంతమందికి అలవాటు. ఆ అలవాటు ఎన్నో అనర్థాలకు దారితీస్తుంది, మరెన్నో అవమానాలకు గురి చేస్తుంది. ఆ అలవాటును ఆలంబనగా చేసుకుని మనలో చాలామంది మనకు అవసరం లేని విషయాలపై శ్రద్ధ చూపిస్తూ తమ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేస్తూ తమ వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోతున్నారు. అలాంటి వారికి ఈ నాటిక ఒక కనువిప్పు కావాలని ఆశిస్తూ ఈ మా
special performances of today. I request Sita Rani ma'am, Administrator Sri Prakash Vidyaniketan to present the book mementos to our special performers. I request Sri Valli as well as please give them a big round of applause. Their performances is a testament for their hard work and dedication. Thank you so much, ma'am. And we have with us Govindrao Garu and Mukhtar Garu to judge the performance. And the first performance is by Sarvepalli and you from SPV and CBSE Payakaraopeta. Please give it. అందరికీ నమస్కారం. వర్షాలు లేక ఎండిపోతున్న పంట పొలాలను చూస్తూ రైతులు తమ ఆవేదనను
ఆ వరుణదేవుడికి వ్యక్తం చేస్తూ పాడుతున్న పాటే ఈ పాట. గానం గాయత్రి బృందం, టి ప్రభాకర్ గారు డైరెక్టర్. సినుకమ్మ వాన సినుకమ్మ నేల చిన్న మోయి చూడు బతుకమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ, కంటి మీద కొనుకు లేదమ్మా పల్లె కన్నీరు పెడుతుంది చూడమ్మా, కరుణించి ఒకసారి రావమ్మ మా కష్టాలెన్నో తీరులోయమ్మ, కరుణించి ఒకసారి రావమ్మ మా కష్టాలెన్నో తీరులోయమ్మ, ఎండిపోయే రైతు గుండెలు ముద్దాడి గుండ పోతగా కురిసిపోవమ్మ, సిలుకమ్మ వాన సిలుకమ్మ నేల చిన్న మోయి చూడు బతుకమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ, అవ్వ తోడు నువ్వు అల్లాడిపోతుంటే మనసు తల్లాడిల్లుతున్నది, మొకే మోనెల దప్పి ఎక్కెక్కి ఏడిస్తే గుండె సెరువైపోతా ఉన్నది, మొకే మోనెల దప్పి ఎక్కెక్కి ఏడిస్తే గుండె సెరువైపోతా ఉన్నది, కంది సేను వాడి కల తప్పిపోతుంటే కష్టం ఎంతో కలుగుతున్నది, పెసర బొబ్బర సేను పసరండిపోతుంటే ప్రాణమాగినట్టున్నది, పెసర బొబ్బర సేను పసరండిపోతుంటే ప్రాణమాగినట్టున్నది, పసిపిల్లలు తల్లి పాల పెంచినట్లు పూల ససిలన్నీ నీల గెడవబట్టే సిలుకమ్మ, సిలుకమ్మ వాన సిలుకమ్మ నేల చిన్న మోయి చూడు బతుకమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ, పంట సేనే మాకు పంచ ప్రాణాలంటూ సొమ్ములన్నీ అమ్ముకుంటివి, మొక్క మొక్కకు రోజు చెమట సుక్కలు పోసి కంటి రెప్పల కాపుకుంటివి, మొక్క మొక్కకు రోజు చెమట సుక్కలు పోసి కంటి రెప్పల కాపుకుంటివి, సూర్యుని చుట్టూగా భూమి తిరిగినట్లు స్ట్రైట్ల చుట్టూ తిరగబడితివి, గొడ్డు సాకిరి చేసి గోసాలెన్నో పడ్డ ఆశల్లో బతికిడబడితివి, గొడ్డు సాకిరి చేసి గోసాలెన్నో పడ్డ ఆశల్లో బతికిడబడితివి, కాలము పగబట్టి కాకుల్లో పోబట్టే కప్పదల్లాటల్లో మా బతుకు వాడల్లో సిలుకమ్మ, సిలుకమ్మ వాన సిలుకమ్మ నేల చిన్న మోయి చూడు బతుకమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ, కంటి మీద కొనుకు లేదమ్మా పల్లె కన్నీరు పెడుతుంది చూడమ్మా, కరుణించి ఒకసారి రావమ్మ మా కష్టాలెన్నో తీరునోయమ్మ, కరుణించి ఒకసారి రావమ్మ మా కష్టాలెన్నో తీరునోయమ్మ, ఎండిపోయే రైతు గుండెలు ముద్దాడి గుండ పోతగా కురిసిపోవమ్మ, సిలుకమ్మ సిలుకమ్మ వాన సిలుకమ్మ నేల చిన్న మోయి చూడు బతుకమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ, మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ ఆగ మేఘాల మీదను రావమ్మ. Thank you, Jansi ma'am and group. Now it's time for T. Lalita and group from SPVN Primary. అందరికీ నమస్కారం. నేటి తరంపై సెల్ ఫోన్ యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉందో తెలియజేయడమే ఈ పాట యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. రచన, సంగీతం, గానం గోరెడ్డి వెంకన్న గారు, డప్పు శ్రీనివాస గారు. వారే బాబా వయ్యారి బొమ్మ, ఇది మాటలు నేర్చిన మాయల బొమ్మ, వారే బాబా వయ్యారి బొమ్మ, ఇది మాటలు నేర్చిన మాయల బొమ్మ, వారే బాబా వయ్యారి బొమ్మ, చేతిలో సీతారు కొమ్మ, దాని పేరే సెల్ ఫోన్ అమ్మ, చేతిలో సీతారు కొమ్మ, దాని పేరే సెల్ ఫోన్ అమ్మ, వారే
పిల్లలకు సెల్లు ఆలకించండి రింగు టోను వాళ్ళ సౌకర్యం ఉన్న సెల్ ఫోను వాడే తీరు మాత్రం మారితేను నీ బతుకు హరిశ్చంద్ర కాటి సీను ఆలకించండి రింగు టోను వాళ్ళ సౌకర్యం ఉన్న సెల్ ఫోను కాలేజీలని చెప్పి బయలుదేరే కుర్రాడు బస్ స్టాప్లో పోదు చూడు వాడు సెల్లు పట్టుకొని స్టిల్లు కొడుతూ వాడు అమ్మాయిలంట పడతాడు కాలేజీలని చెప్పి బయలుదేరే కుర్రాడు బస్ స్టాప్లో పోదు చూడు వాడు సెల్లు పట్టుకొని స్టిల్లు కొడుతూ వాడు అమ్మాయిలంట పడతాడు మార్నింగ్ షో సినిమాకు రమ్మంటూ వాడు సెల్లున మెసేజ్లే పంపుతాడు విలువైన కాలాన్ని వెలిగించే చదువుని గంగాలో కలుపుతున్నాడు విలువైన కాలాన్ని వెలిగించే చదువుని గంగాలో కలుపుతున్నాడు తనను నమ్మి చదివించేటి కన్నుల ఆశల్ని తుంగాలో తొక్కుతున్నాడు ఆలకించండి రింగు టోను వాడే సౌకర్యం ఉన్న సెల్ ఫోను వాడే తీరు మాత్రం మారితేను నీ బతుకు హరిశ్చంద్ర కాటి సీను ఆలకించండి రింగు టోను వాడే సౌకర్యం ఉన్న సెల్ ఫోను బైకు మీద తాడు బలిజోరుగానప్పుడు రోడ్డు మీద స్పీడ్ చూడు వాడు దారి మధ్యలోన సెల్ ఫోను కాలొస్తే మెల్లిగా సెల్లు పెడతాడు బైకు మీద తాడు బలిజోరుగానప్పుడు రోడ్డు మీద స్పీడ్ చూడు వాడు దారి మధ్యలోన సెల్ ఫోను కాలొస్తే మెల్లిగా సెల్లు పెడతాడు సైడుగా బైక్ ఆపి మాట్లాడుకోడు సెల్ ఫోను స్విచ్ అయినా ఆపేసుకోడు ఎక్సిలేటర్ పెంచి ఎదురొచ్చే లారీకి ప్రాణాన్ని బలిపెట్టినాడు ఎక్సిలేటర్ పెంచి ఎదురొచ్చే లారీకి ప్రాణాన్ని బలిపెట్టినాడు తనలో కట్టుకున్న దాని పసుపు కుంకుమ చెట్టి ఆనాదుగా మార్చుతాడు ఆలకించండి రింగు టోను వాడే సౌకర్యం ఉన్న సెల్ ఫోను వాడే తీరు మాత్రం మారితేను నీ బతుకు హరిశ్చంద్ర కాటి సీను ఆలకించండి రింగు టోను వాడే సౌకర్యం ఉన్న సెల్ ఫోను ఆలకించండి రింగు టోను వాడే సౌకర్యం ఉన్న సెల్ ఫోను. థ్యాంక్ యూ లలిత. Namaste everyone. The lights are so bright that I am not able to see the lights who are bringing up lights in the students' lives. I think this Teachers' Day is definitely the organizers have planned it well that it's being completed quickly. I congratulate all of them in taking such wonderful initiative instead of delaying it till 10:30 or 11 o'clock in the night. This is definitely nice that even you have a performance at two levels. Like performance is not, we are not compromising on the performances, as well as we are able to get the program completed in time. And regarding the topic of the day, artificial intelligence, I think it's just not about the teacher. I hope that there will be total system change in terms of the schooling, what is happening now. That's what I am visualizing. Definitely, you should say that when you consider before this computerized revolution, you could see Kolkata as one of the major metro cities. Lot of technological advancements happened in Kolkata because people were very well educated. People were really, you could see all the great people of Indian Revolution, National Revolution, was from Kolkata or Punjab. And you could see number of poets, they are from Bengal. And lot of things happen around Bengal because of that wonderful land which has lot of fertile soil, and because of that a lot of people come settle there, and you got Nobel Prize laureate Mr. Rabindranath Tagore. Like that you have people who are well versed in many fields. In 1980s perhaps, this computer revolution has come in, and Bengal was being ruled by communist government. They were of the impression that computer
might snatch away the jobs of people, and the communist government didn't give much importance to this computer revolution. And all that shift has happened from Bengal to Bangalore. You could see where Bangalore is now and where Bengal is. The Kolkata, the city is still almost the same, but Bangalore has grown up a lot just because they could take the advantage of the technology. I know it's raining, so I don't want to just take much of your time, but technology will definitely help everything. That is what actually the technology, the people who want to make technology want to do. They are trying to make it more convenient for the people to use it. So if we are not going with it, we will not be in the scene. As Kolkata has gone down, people who are not going to embrace technology will not be in the scene. The society doesn't want them, and definitely we all should be going ahead. I think today's topic will make people understand that the value where after 10 years, after 15 years, the teaching field is going to be. At least you'll have a small question in your mind. I think that is what I have one. I hope many of you know Mohan sir, who was the principal for Ramnath Senior Secondary School in Vizag, and he is also the President Medal awardee in terms of good principals in India. And his grandmother was there. She passed away at the age of around 98 or 99. And when she was, I met her in the 95, when she was 95. She was using computer. She was sending emails to all her grandchildren, great grandchildren. So at the age of 95, she was doing that. And she was asking me, can I learn Photoshop? Can I learn Photoshop? So there is no age for this technology. Whoever is going to be ready to learn, it's very easy to learn. That's as simple as that. And people with great knowledge has definitely to learn artificial, because that will actually make the technology even more better. So that is one very important thing. I have good knowledge, so nothing will happen to me. No, it's not going to happen like that. We have to embrace the new technology, and whoever has good knowledge, with the help of technology, you will be very, very, very better teacher. In the same way, a school which doesn't implement that will not be useful. There are people who don't want that school. So it's as simple as that, and definitely we all should take a vow that we should be ready to take up the new challenges which are coming in, and definitely we should be ready to learn and implement as quickly as possible. Definitely some of you could see you've been doing some research, particularly the panelists. You've done a good job in doing the research, and you could actually throw some light to all of us about how we can start. And I think definitely this is one thing, one angle of it. The second angle is the emotional intelligence of these, you call it robots or artificial intelligence, is still on the way to get it. Till then, teachers' place will be safe, because it can't be immediately replaced. I don't know in future, but it's not immediately replaced. But remember that this is only for people who are ready for it. Like emotional intelligence, when you're in a classroom of 30, if you're being partial to some, and if you're scolding someone else on the same mistake, definitely you are not being the same way. We think that humans are capable or intelligent in terms of emotions, but we as humans also do a lot of errors, and we are very partial. I think this one element of teaching
the teachers having this as a part of the trade is actually getting bad name to the teaching field. I think we should be very careful. At least that one quality which the artificial intelligence is not ready by now, you should be trying to inculcate in yourself so that the present generation whomever you are teaching will be definitely benefited by that. Okay, thank you very much for a patient hearing. I don't want to elongate it because of this climate, and wish you all a happy Teachers Day. Thank you. Thank you, sir. Now, I would request Sri MVVS Murthy Garu, Senior Principal, to receive the memento. సర్వభరత పర్వదినం రోజుగా సర్వేపల్లి జన్మదినం ఈనాడగా సర్వభరత పర్వదినం ఈ రోజుగా సర్వేపల్లి జన్మదినం ఈనాడగా ఉపాధ్యాయుడే నాటి రాష్ట్రపాలుడై వాసికెక్కి వన్న తెచ్చగా ఉపాధ్యాయుడే నాటి రాష్ట్రపాలుడై వాసికెక్కి వన్న తెచ్చగా ఇది ఎంత మంచి వేడుక ఆలపించు నవగీతిక ఉపాధ్యాయ మౌన మాలిక కలుగగాక ఉపాధ్యాయ సద్గుణాలతో కలిమి భాగ్య సౌఖ్యంబు పరంపరలుగా కలుగగాక ఉపాధ్యాయ సద్గుణాలతో కలిమి భాగ్య